the population variance. So আমরা first sum ওটা থেকে চালু করবো and then we will go from sub cases and then we will switch the cases. তো sub cases বলতে গেলে left tail right tail আর তোমার two tail test আসছে আর cases বলতে গেলে hypothesis testing for mu given no information about sigma square বা given information about sigma square তো এগুলো আসছে। তো ফার্স্টে যে কেসটা আছে ওটা আপনারা দেখে নেবো কোয়েশ্চেন গুলো স্পেশালি। So first question হচ্ছে a random sample of four experimental agricultural plots yielded an average of 25 metric tons. Test the hypothesis that the expected yield per plot is 25 tons against the alternative that it is more. Yield can be considered to have a distribution. Eta distribution normal distribution with mu and sigma square is equals to 4. তো বেসিক্যালি যখন কোয়েশ্চেনটা তোমাকে দেবে তো বেসিক্যালি তোমাদের স্যাম্পল ইনফোটা থাকবেই থাকবে। তো তোমার এক্স বার বা এস স্কোয়ার এগুলো ইদার থাকবে আর তোমাদেরকে ডেটা দিয়ে দিবে মানে স্যাম্পল ডেটা এন্ড তোমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে স্যাম্পল মিন আর স্যাম্পল ভেরিয়েন্সটা। বেসিক্যালি এটা স্যাম্পলেরটা এন্ড তোমার পপুলেশন প্যারামিটার যেটা হচ্ছে মিউ আর সিগমা স্কোয়ার যেটা হাইপোথিসিস টেস্টিং আমাদের থাকবে সেটা আমাদেরকে অ্যাজ এ নাল হাইপোথিসিস দিবে যেমনি এখানে test the hypothesis that the expected yield per plot is 25 meters. So এটা অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে আমাদের একটা ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে ফর পপুলেশন প্যারামিটার এন্ড ওটাই আমরা টেস্ট করব কি whether it is true or false. তো এটা দেওয়া থাকবে এন্ড সিগমা স্কোয়ারটা আমাদের গিভেনও থাকতে পারে নাও গিভেন থাকতে পারে। তো যদি গিভেন থাকে দেন উই উইল ইউজ দ্যাট এন্ড ইফ ইট ইজ নট গিভেন তাহলে তো আমাদেরকে এস স্কোয়ার ক্যালকুলেট করতে হবে। তো এই কোয়েশ্চেনটা দেখো আর র্যান্ডম স্যাম্পল তো স্যাম্পল তুমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছ এটা স্যাম্পলের ইনফরমেশন আছে অফ ফোর এক্সপেরিমেন্টাল এগ্রিকালচারাল প্লটস। তো চারটা ইউনিট হবে তোমার। তো তুমি যখন সলভ যখনই কোয়েশ্চেন তুমি সলভ করছো আগে নোট ডাউন করে নেবে তোমাদের কাছে কি কি ইনফো দেওয়া আছে। সো হিয়ার এন্ড দি স্যাম্পল সাইজ ইজ গিভেন অ্যাজ 4। এখানে লেখা আছে ফোর এক্সপেরিমেন্টাল এগ্রিকালচারাল প্লটস yielded an average of 25 metric tons. তো তোমার এখানে লেখা আছে চারটা যে স্যাম্পল ইউনিটস কালেক্ট করেছো ওটার অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করে ইউ আর গেটিং 25 মেট্রিক টনস। তো এখানে এক্স বারটা তোমার 25 হয়ে আছে স্যাম্পল মিন যেটা বলছে। Then test the hypothesis that the expected yield per plot is 25 meter tons against the alternative that it is more. তো অল্টারনেটিভটা কি হচ্ছে ইট ইজ মোর। তো এটা হচ্ছে তোমার রাইট ফিল্ড টেস্ট বিকজ যখন মোর হচ্ছে তখন যেই মিউ নট এর ভ্যালুটা দেওয়া থাকে ওটার উপরের মিউটা কনসিডার করি লাইক ইফ মিউ ইজ গ্রেটার দ্যান মিউ নট দেন উই উইল রিজেক্ট দি হাইপোথিসিস দ্যাট মিউ নট ইজ ইকুয়ালস টু মানে মিউ ইজ ইকুয়ালস টু মিউ নট। এখানে মিউ নট দেওয়া আছে তোমার 25 মিটার। So 25 metric tons, not meter actually, metric tons. So mu naught এখানে দিয়ে আছে 24। তো এটা আমাদের কি হয়ে গেল এটা আমাদের নাল হাইপোথিসিস এন্ড অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসটা হবে তোমার mu greater than mu naught which is equals to 25। তো তুমি যখন লিখবে তোমাদের সব ইনফরমেশন দেওয়া আছে এন্ড আর কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে। It can be considered to have a distribution of a normal distribution with mean is equals to mu and sigma square is equals to 4। সেখানে তোমাদের সিগমা পপুলেশন ভেরিয়েন্স এরও ইনফরমেশন দেওয়া আছে। তো ওটাও নিচে নোট ডাউন করে দেবে সিগমা স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 4। So we will test the null hypothesis। तो null hypothesis ना लिखे h naught mu is equals to mu naught when mu naught is equals to 25 against the alternative hypothesis h1 mu greater than mu naught। Then we will write the statistics। So statistics are কিছু এখানে here we will reject h naught if and only if x bar minus mu naught divided by sigma by root over n greater than k। তো k টা আমাদের কি বেরিয়েছিল টাও আলফা। তো এটা আমাদের k ভ্যালু বেরিয়েছিল। সিম্পলি আমাদের এখানে কি ভ্যালু পুট করতে হবে দেন উই হ্যাভ টু কম্পেয়ার বিটুইন দ্য এস্টিমেটেড ভ্যালুস এন্ড দ্য ট্যাবুলার ভ্যালুস। তো এখানে তোমার যখন আরএচএস টা ক্যালকুলেট করবে দেন উই উইল কনসিডার
5% level of significance because আমি বলেছিলাম level of significance তিনটে পার্টে ক্যালকুলেট হয়, either 1% level of significance বা 5% বা 10%। যদি কিছু না মেনশন করা থাকে তো we will go for 5% level of significance. So RHS, we will consider the test at 5%. So তুমি তাও এখানে 0.05 লিখবে। তারপরে টেবিলটা যেটা আমি পাঠিয়েছি ওখানে দেখবে টাও এর ভ্যালুস দিয়ে আছে আর একটা আলফা ভ্যালু দিয়ে আছে। তো আলফার ভ্যালুতে দেখবে 0.05 যেখানে আসছে করেসপন্ডিং টু দ্যাট আলফা আমাদের টাও ভ্যালু কি আসছে। তো এটা দেখবে তোমার 1.645 আসছে। ঠিক আছে, আমি এখন লাইক নেক্সট ক্লাস থেকে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো ভ্যালুস গুলো, বাট টুডে সিন্স টাইম ইজ শর্ট তো আমি জিজ্ঞেস করছি না। বাট এটা আমাদেরকে ওরকম করে ক্যালকুলেট করতে হবে। চারজনই ঘরে একবার চেক করবে whether you are able to do it or not। এমডি ম্যাম তো করিয়ে দিয়েছে তো আশা করি করতে পারবে। বাট স্টিল যদি কারো ইস্যুস হয় টেবিল চেক করতে তাহলে বলবে, আমি একদিন স্ক্রিন শেয়ার করে দেখিয়ে দেবো। তো আরএসএস ভ্যালু এটা বেরোলো। এলএচএস টা তুমি এরমও করতে পারো বা লেট ইট বি আরএসএস, এখানে আরএসএস এলএচএস লিখতে পারে। ডিরেক্ট ইকুয়েশন ফরম্যাটে যাও। সো এক্স বার গ্রেটার দ্যান মিউ নট সিগমা বাই রুট ওভার এন tau alpha. So tau alpha value already বেরিয়ে গেছে। So it is 1.645. সিগমাটার সিগমা স্কোয়ার ছিল 4, তো সিগমা বার করলে রুট ওভার 4 হবে, রুট ওভার 4ই লিখলাম অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এন। তো এনটা ছিল 4, তো রুট ওভার 4 এখানে, আর সিগমা স্কোয়ারটা ছিল আমাদের 25। So this is 25, এটা হচ্ছে তোমার আরএসএস, এখানে লিখো। এটা ক্যান্সেল আউট হলো and this is 26.645। এলএচএস টা কি হচ্ছে এক্স বার, এন্ড এক্স বার কত ছিল 25। সো এখানে দেখো যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হয় দেন উই উইল রিজেক্ট দি নাল হাইপোথিসিস। তো আমাদের কি হচ্ছে এখানে এক্স বার মিউ নট প্লাস সিগমা বাই রুট ওভার এন টাও আলফা। তো এটা 25 আসছে, এটা 26.645 আসছে। So this is greater than this. So this is not satisfied. So we will write, we will accept the null hypothesis at 5% level of significance. তো এটা আমাদের ফার্স্ট সাম আছে। এখানে কারো চারজনের মধ্যে কারো কোনো ডাউট আছে? না। তো সেকেন্ডটা অমনি সিম্পল হবে, বাট আমরা সেকেন্ডে সামটাতে আমরা সাব কেস ইউজ করবো। ফার্স্ট একটা যেমনি রাইট টেল করেছি, সেকেন্ডটা এখন দেখবো লেফট টেল করলে কিরকম হয়। তো সেকেন্ডের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পল of size 40 from a population following the normal distribution with mean mu and sigma square 60, given the sample mean x bar is equal to 22. So we need to test the hypothesis of mu is equal to 25 against mu less than 25 at 99%. So এটা 99%টা হচ্ছে আমাদের কনফিডেন্স কোএফিসিয়েন্টটা। তো যখন আমরা লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স কনসিডার করব দেন উই উইল কনসিডার 1 মাইনাস 0.99 which is 1% বা আমরা 0.01% বলতে পারি। তো কি কি ইনফরমেশন আছে আগে লিখবো। আর র্যান্ডম স্যাম্পল অফ সাইজ 40, তো 40 সাইজ দিয়ে দিচ্ছে, তো এটা স্যাম্পল সাইজ হচ্ছে, তো স্যাম্পল সাইজ স্মল এন দিয়ে ডিনোট করি। সো স্মল এন ইজ ইকুয়ালস টু 40 which is sample size. Then from the population n given mu and sigma square is equals to 16. So sigma square তোমার 16 দিয়েছে, তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হবে sigma which is root over 16 equals to 4. Then sample mean দিয়ে আছে x bar is equals to 22. So x bar is equals to 22 and then
test the hypothesis mu is equals to 25. So mu naught এর value দিয়ে আছে 25 and then we have to check whether it is less than 25 or not. And আমাদের level of significance is 100% minus 99%, which is 1%. So এই information গুলো already আছে. So again we have to write to test the null hypothesis H naught mu is equals to mu naught টার জায়গায় direct আমরা value বসিয়ে দিচ্ছি 25 against the alternative hypothesis, it is H1. So H1 টা কি হচ্ছে mu less than 25 because এখানে left test হচ্ছে এই দেখো less than যখন হচ্ছে তো left so mu naught তো এখানে আমরা আগে statistics টা কনসিডার করব so we will reject H naught if and only if x bar minus mu naught divided by root over sigma square by n. So sigma square টা বেরিয়ে এসে sigma হবে and এখানে root over n less than এখানে k যাচ্ছিল but k এর ভ্যালু এখানে আমাদের minus tau alpha বেরোলো. Again we will make x bar as a subject. So এখানে হয়ে যাবে mu naught minus tau alpha sigma by root over n. So এখানে x bar mu naught minus এখানে 0.01 sigma by root over n. Then আগে আমরা RHS দেখছি. So mu naught এর ভ্যালু কি ছিল 25 I guess 25. So 25 minus tau 0.01 এর ভ্যালু দেখবে 2.326 আসছে এগুলো ঘরে গিয়ে একবার ক্রস চেক করে নেবে সিগমার ভ্যালু আমাদের root over 16 এসেছিল which is 4 and root over n which is 40 তো root over 40 এখানে আসছে তো এটাকে আমরা ক্যালকুলেট যখন করব সো নিচের থেকে এখানে 25 minus 2.326 এখানে 2 বেরিয়ে যাবে এখানে ভিতরে 10 this will be 2 so এটার ভ্যালু দেখবে তুমি 23.53 এসেছে and the LHS we will have x bar which is equals to কত ছিল আমাদের x bar 22 so 22 so এটা আমাদের x bar টা হয়ে গেল এটা আমাদের RHS টা হয়ে গেল now we will compare whether these two are less than or greater than so আমাদের condition ছিল less than that is x bar should be less than mu naught minus tau alpha sigma by root over n so এটা 22 এটা 23.53 so 22 less than 23.53 so এই condition টা satisfy করছে this implies that we will reject the null hypothesis so we will reject the null hypothesis H naught at 1% level of significance. এটা হয়ে গেল আমাদের left tail test এখন আমরা two tail test টাও একবার দেখে নিচ্ছি so question number 3 the size of a sample is 900 and mean is 5 test at 5% level of significance whether the sample is from a population mean 5.3 and standard deviation 2.5 so এখানে দেখো most of the information আমাদের already given আছে so size of the sample আমাদের 900 দিয়ে দিয়েছে which implies n is 900 then mean is 5 so sample mean মানে x bar হচ্ছে 5 এটাও দেয়া আছে test the level test at 5% level of significance so alpha আমাদের হচ্ছে 0.05 whether the sample is from a population mean 5.3 and standard deviation 2.3 তো আমাদেরকে
স্যাম্পল মিন বেসিক্যালি চেক করতে হবে, বিকজ এখানে আমাদের কাছে মিনের এখানে অলরেডি দিয়ে আছে ইনফরমেশন। সো মিউ নট ইজ given as কত 5.3, and আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন which was sigma ওটা দিয়ে আছে 2.5। তো এখানে আমাদেরকে two tail test করতে হবে, because we will be checking whether we are getting that sample from the population having a population mean as 5.3। তো এটা বেশিও থাকতে পারে, স্যাম্পল মিনটা কমও থাকতে পারে। সো therefore we will be taking আমাদের two tail testটা, or else আমাদেরকে লেস দেন নিতে হবে বা গ্রেটার দেন নিতে হবে। বাট এখানে যেহেতু আমরা নট ইকুয়াল টু টাইপ কনসিডার করবো, therefore it will be two tail। তো এখানেও সেম তোমাদেরকে স্টেটমেন্ট লিখতে হবে, টু টেস্ট দি নাল হাইপোথিসিস, টু টেস্ট the null hypothesis, mu is equals to 5.2 against the alternative h1 given as mu not equal to 5.2. Again, we have to write the test statistics. So we will reject h naught if and only if, and since it is a two-tailed test হচ্ছে, so again modulus এর লিখতে হবে x bar minus mu naught given sigma by root over n. This is greater than tau alpha by 2। এখন এটা প্লাস মাইনাস করে দুটো ইকুয়েশন বেরিয়েছিল, তো আমরা ডিরেক্টলি আগে দুটো ইকুয়েশন লিখে নেব। সো এক্স বার গ্রেটার দ্যান মিউ নট প্লাস রুট ওভার টাও আলফা বাই 2, নিচে একটু লিখছি ক্যালকুলেশনস এর জন্য, এক্স বার লেস দ্যান মিউ নট মাইনাস সিগমা বাই রুট ওভার এন টাও আলফা বাই 2। তো এটা আমরা ক্যালকুলেট করে দিচ্ছি এখন। সো আমাদের এক্স বারের ভ্যালুটা তো জানা আছে, 5 বেরিয়েছিল। সো ওটা না লিখে আমরা ডিরেক্ট এটা কনসিডার করছি। সো মিউ নট ইজ 5.2 প্লাস তোমার সিগমা হচ্ছে 2.5। তো 2.5 রুট ওভার 900 যেটা হবে 30, অ্যান্ড তাও আলফা বাই 2, এখানে আলফাটা হচ্ছে তোমার 0.05 আই গেস, 0.05। अगेन আমাদের এসেছে এটা ভ্যালু 1.96 আই গেস। সো এটা 1.96, এটা 1.96 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, তো এটার ভ্যালু তোমাদের এসে যাবে আই গেস 5.36। এটা 5.36 আসলো, আর নিচেরটাও যখন তুমি আরএচএস ক্যালকুলেট করছো, দেন অলসো 5.2 মাইনাস 2.5 রুট ওভার 900 টাকে ডাইরেক্ট 30 লিখছি, অ্যান্ড এখানে 1.96, এটা তোমাদের আসছে আই গেস 5.036। আর তোমাদের এক্স এর ভ্যালু আছে 5, তো এখানে 5 শুড বি গ্রেটার দ্যান 5.36 টু রিজেক্ট দি নাল হাইপোথিসিস, বাট এটা আসছে না। এখানে 5 শুড বি লেস দ্যান, এটা ইকুয়ালিটি গুলো 5 ইজ লেস দ্যান 5.036। তো এটা যদি স্যাটিসফাই করে, then we will reject the null hypothesis. So since it is being, if this condition is being satisfied, then we can write we will reject the null hypothesis at 5% level of significance. So দেখো ফার্স্ট ইকুয়েশনটা কিন্তু স্যাটিসফাই করেনি, এটা কিন্তু স্যাটিসফাই করেনি, এটা এটা গ্রেটার দেন হওয়া উচিত ছিল in order to satisfy the condition for rejecting the null hypothesis. But here we haven't satisfied the condition. But in the second equation, we are satisfying the condition. And যদি একটাও condition যদি satisfy হয়, we will reject the null hypothesis. But যদি দুটোই ধরো দুটোই satisfy করছে না, then we will accept the null hypothesis. So এটা হচ্ছে ফার্স্ট কেসে তিনটে সাবকেস। চারজনের মধ্যে কারো কোনো ডাউট আছে? না, চেক করার দরকার নেই, বাট তুমি ক্যালকুলেট করে একবার লিখে দিবে, মানে তোমাদের ক্যালকুলেশনটা, মানে যেমনি আমরা আরএসএস এন্ড এলএচএস করে ক্যালকুলেট করলাম, ওটা লিখে একবার মেনশন করে দিবে কি ওই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে না। বাট সিন্স তোমার ফার্স্ট কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে, ইউ উইল অলওয়েজ রিজেক্ট দি নাল হাইপোথিসিস।
বাট যখন তোমার শো করার আছে তখন দুটোই শো করতে হবে, বিকজ মার্কস অ্যালটেড আছে। তো তুমি ধরো ফার্স্ট কন্ডিশনটার জায়গায় তুমি সেকেন্ড কন্ডিশনটা লিখছো, আর তখন ওটা লাইক রিজেক্ট হচ্ছে না, তো তুমি তো সেকেন্ড কন্ডিশনটা আবার রান করবে। মানে আমি যদি ইকুয়েশন গুলো উপর নিচে লিখি, তো তোমাকে দুটোই শো করতে হচ্ছে, বাট তুমি একটা তো যখন অ্যাকসেপ্ট হবে, মানে কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করবে, তাহলে তুমি রিজেক্ট নাল হাইপোথিসিস করবে। কিন্তু মার্কস দুটোতেই অ্যালটেড আছে, কেন কি ক্যালকুলেশন আছে। বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? লাইক তোমাদের ক্যালকুলেশন দুটোতেই আছে, তো তোমাদেরকে দুটোতেই শো করতে হবে, তাহলে গিয়ে ম্যাম হয়তো হাফ হাফ মার্কস বা 1.5 বা 1.5 এরকম করে আছে, আর একটা তোমাদের কনক্লুডিং সেন্টেন্স কি উই উইল অ্যাকসেপ্ট অর রিজেক্ট দি নাল হাইপোথিসিস। তো তোমার 4-5 মার্কস থাকলে এরকম করে মার্কস অ্যালটেড হয়। তো একটা নেক্সট কোয়েশ্চেন দিচ্ছি, ওটা সলিউশন তোমরা আমাকে বলবে, whether it will be left tailed or right tailed. So question number 4, an automobile company claims that their cars have question 10 average of 35 miles against full tank of petroleum. So একবার যদি ট্যাঙ্ক ফুল করে তাহলে 35 মাইলস রান করতে পারবে। পেট্রোলিয়াম, then a random sample of 50 cars was tested and found to give an average of 32 miles with standard deviation of 1.2. So should we accept the claim of the automobile or not? তো আগে অয়ন্তিকা আমাকে বলো এই কোয়েশ্চেনে কি কি ইনফরমেশন দিয়ে আছে, যেমনি আমি একবার ইউ বার তো না, ইউ নট এস বা এন, এগুলো আমি যেমনি আগে থেকে মেনশন করে রাখছিলাম। তো এই কোয়েশ্চেনে, পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনে কি কি ইনফরমেশন রিগার্ডিং দ্য ভেরিয়েবলস আমাদের মেনশন আছে অলরেডি। স্যাম্পল সাইজটা বলা আছে 50, এনটা 50, n is equal to 50। আমার থেকে আওয়াজ না শোনা যাচ্ছে না ঠিক করে। হ্যাঁ, n is equal to 50। দাঁড়াও, এক মিনিট অন্তরা। হ্যাঁ, এখন বলো। 50 আছে লিখলাম। n is equals to 50 বলা আছে। এসটা 1.2। এক্সট্রা 1.2, এটা স্যাম্পলের না পপুলেশনের? এক্স বারটা 35। এক্স বারটা 35 নেওয়া হয়েছে, দেখো এখানে র্যান্ডম স্যাম্পলের পরে 32 মাইনাস দিয়ে আছে। তো তোমার র্যান্ডম স্যাম্পল 50 কার্ড কালেক্টেড হচ্ছে, এন্ড দেন তুমি এখান থেকে পাচ্ছ 32। তো তোমার এখানে এক্স বারটা হয়ে যাবে 32, আচ্ছা, আর এক্সটা তুমি যেটা নিচ্ছ ওটাও তোমার স্যাম্পল হচ্ছে, তো এটা হচ্ছে স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নাও। তো এটা হচ্ছে তোমার 1.2। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এটা কি হচ্ছে বলো, 35 মাইনাসটা?
তাহলে ওটা মিউ হবে। হ্যাঁ, এটা হয়ে আছে মিউ নট, নিউটন আর মিউ নট হয়ে আছে 35 মাইল। হ্যাঁ, তারপরে এখন বিদিশা বলো, এটা তোমার লেফট টেইলড হচ্ছে না রাইট টেইলড হবে না টু টেইলড হবে? কোন টেইল টেস্ট আমরা কনসিডার করব? লেফট টেইলড টেস্ট। লেফট টেইল টেস্ট কেন হবে? কারণ রিজন? তাহলে মানে ক্লেমটা যে রং, মানে যদি লেস দ্যান হয় তাহলে ক্লেমটা অবভিয়াসলি রং হচ্ছে। আর কিন্তু তার যদি জন্য রাইট টেইলড হয় তাহলে তো রাইট টেইলড হলেও তো তোমার ক্লেমটা অবভিয়াসলি রং হচ্ছে, বিকজ 35 মাইলস থেকে তো বেশি চলছে গাড়িটা। বাট সেটা তো মানে বাজে কিছু না, সেটা তো বেটার পারফরমেন্স দিচ্ছে। আমরা তো মানে কনসিডার করব মানে ক্লেমটা রং অ্যাজ মানে খারাপ পারফরমেন্স হচ্ছে কিনা ক্লেমের তুলনায়। ইয়া দ্যাটস দ্য রিজন। তো তোমাদেরকে এটা যখন লিখবে কোয়েশ্চেন পেপারে, তো এখানে একটা সেন্টেন্স তোমাকে রিজন পয়েন্ট আউট করতে হবে কি ওয়াই ইউ আর কনসিডারিং লেফট টেল or right tail. So since right tail won't harm anything and it is actually performing better, that is the cars are performing better. So that's not a problem. But যদি কার গোলা 35 থেকে কম পারফর্ম করে, যেমনি আমাদের স্যাম্পলে করেছে, that will be problematic. তো আমাদেরকে এই মেনশনটা, এই রিজনটা মেনশন করতে হবে, যেটা বিদিশা বললো সেটা মেনশন করতে হবে। দেন উই উইল রাইট দ্যাট উই উইল টেস্ট দ্য হাইপোথিসিস, null hypothesis against the alternative where mu will be less than mu naught. So এখানে again আমাদের level of significance কিছু বলা নেই, so we will consider 5% level of significance to 0.05, and then since there's no harm if the cars run more than 35 miles against full tank, in question this case we will consider the left tail test. So to test the to test the null hypothesis, which is given by h naught mu is equals to mu naught টা কি ছিল 35 against the alternative as h1 mu less than 35. Again আমাদেরকে statistics লিখতে হবে, so we will, and এখানে দেখো আমাদের পপুলেশন ভেরিয়েন্স দেওয়া নেই, কিন্তু আমাদের স্যাম্পল ভেরিয়েন্স দেওয়া আছে। তো এখানে আমরা টাউ না কনসিডার করে টি কনসিডার করতে হবে, বিকজ আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সটা চেঞ্জ হয়ে আছে। So we will reject the null hypothesis h naught if and only if x bar minus mu naught given s by root over n. এখানে আমাদের since এটা চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সটাও চেঞ্জ হচ্ছে, as this is following t distribution with n minus 1 degrees of freedom. এখন n minus 1 degrees of freedom কেমনি করে? তোমাদেরকে বলেছিলাম যখন আমাদের কাছে পপুলেশন প্যারামিটার না থাকবে, then we have to estimate an unbiased estimator for it. তো সিগমার আনবায়াস এস্টিমেটেড কি হচ্ছে এস। তো এস এ যখন আমরা এস্টিমেট করছি দেন উই আর লুজিং 1 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। তো আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা এন না ধরে এন মাইনাস ওয়ান ধরতে হবে। তো এখানে লেফট হ্যান্ড হচ্ছে সো মাইনাস টি এন মাইনাস ওয়ান কমা সিগমা, again we will make x bar the subject, so x bar less than mu naught minus s by n root over n e n minus 1 হচ্ছে n টা কত ছিল আমাদের, মানে 50। 50, এখানে 49 হবে, এন্ড এখানে 0.05 হবে। নির্ঝর এটার ভ্যালু চেক করে বলো তো আমাকে একটু, টি 49 কমা 0.05 কত হচ্ছে? ততক্ষণ আমি আরএসএস টা লিখছি। তো সিগমা নট মিউ নটটা হচ্ছে আমাদের 32 আই গেস, না 35। তো এটা হচ্ছে 35 মাইনাস এস হচ্ছে আমাদের, আবার চেক করতে হবে 1.2, তো 1.2 রুট ওভার এন হচ্ছে আমাদের আবার 50, অ্যান্ড এলএসএস টা হচ্ছে এক্স বার ইজ ইকুয়াল টু 32। এই দুটো ইনফরমেশন আছে। কি কথা আছে চেঞ্জ হয়?
কত? 71 না 1.6? দেখো একবার 1.68 হওয়া উচিত। টি এর টেবিলটা খোলে তারপরে দেখো আলফা আর ভি দিয়ে আই গেস ডিনোট করা আছে। তো আলফাটা হচ্ছে তোমার লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, এখানে যেখানে 0.05 কনসিডার করছি, আর এনটা হবে 49। তো এটা 1.68 হচ্ছে, আর এটা পুরো তুমি যখন ক্যালকুলেট করে বার করবে দেন ইউ উইল গেট 34.714। তো তোমার দেখো কোনটা বেশি হচ্ছে, LHS is actually less than RHS। আর আমাদের কন্ডিশনটা কি বলছে, এটাই বলছে LHS equals to RHS, therefore we will reject the null hypothesis H naught at 5% level of significance। একটা সাম করে নি আজকে বিকজ 6 নাম্বার সামটা একটু elongated হচ্ছে। So question number 5 is a random sample of size 40 from a normal distribution gives a sample mean 22 with the standard deviation 4. So test the null hypothesis H naught that mu is equals to 25 against mu is not equal to 25 at 99% level। ঋত্বিকা এখানে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমাকে একটু বলো তো। Random samples in 40 একদম। আর এটা x বার স্যাম্পল মিন, হ্যাঁ তার মানে x বার 22 আর 4 at 4% level of significance, তো সরি 90 না 90, আচ্ছা ওটা 4 না 90, 99%, ওকে। তার মানে আলফা 99। ইকুয়ালস টু 0.01। হ্যাঁ এটা 1%, so we will write 0.01। দিদি এই জায়গাটা আমার একটা ডাউট রয়েছে যে আমরা আলফাটা 1 মাইনাস আলফা কেন করিনি, মানে 99% লেভেল বললে ওটা আমরা 1 মাইনাস কেন করি? না না, এটা 99% তোমার কনফিডেন্স লেভেলটা বলছে, আর লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স তোমার লাইক 1 - কনফিডেন্সটা থাকে। তো তোমার আর সিগনিফিকেন্স ওকে ওকে, ইন্টারভেল এস্টিমেশনে তাহলে আমরা 99% কনসিডার করব। আমার এই জায়গাটি আলফার জায়গাটা খুব ডাউট হয়েছে, ম্যাম ক্লাসে করিয়েছিল। ইন্টারভাল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার কনফিডেন্স কোএফিসিয়েন্টটা, হুম। কোএফিসিয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে তোমার লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। তো যদি তুমি লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স প্লাস কনফিডেন্স কোএফিসিয়েন্ট যদি প্লাস করো তাহলে তোমার 100% বেরোবে। তো লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স আমাদের হাইপোথিসিস টেস্টিং এ কনসিডার হয়, আর এটা আমাদের ইন্টারভাল এস্টিমেশন। ইন্টারভেল এস্টিমেশন, হুম। তো এটা হচ্ছে পুরো তোমাদের ফর্মুলাটা। তো এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এসজিটা হচ্ছে 4। সো এসজি এটা কিসের 4 হচ্ছে, সো এখানে র্যান্ডম স্যাম্পল যেহেতু দিয়েছে, সো এখানে স্যাম্পল মিন 22 উইথ এসজি 4 হচ্ছে, তো এস ইজ ইকুয়াল টু 4 হয়ে যাবে। তো বাস এইটুকু ইনফরমেশন আছে, তো এটা দিয়ে আমাদেরকে বাকি তো সব তো বলে দিয়েছে কি এটা নট ইকুয়াল টু টাইপ।
again we have to frame like that. তো এটা মাঝখানে একটা থিওরিটিক্যাল পার্ট এসে গেল, সো এটাকে এরকম করে ইয়ে করে নেব, দেন অ্যাপ্রোচিং ফর দ্য সলিউশন। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, কেন কি দেখো, যখন আমাদের কাছে পপুলেশন প্যারামিটারস এর ইনফরমেশন থাকে, সেটা আমাদের যদি সিগমা স্কোয়ার অলরেডি থাকে, তাহলে তোমাকে স্যাম্পল ভেরিয়েন্স আর ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে না, তুমি ডাইরেক্ট সিগমা বাই রুট ওভার এন এটা বসিয়ে দিচ্ছ। বাট যখন তোমার কাছে সিগমা স্কোয়ারের ভ্যালু থাকছে না, তখন তোমাদেরকে কি করতে হবে, তোমাদের স্যাম্পলকে ক্যালকুলেট করে, লাইক স্যাম্পলের ওপরে একটা ভেরিয়েন্স ক্যালকুলেট করতে হবে, আর ওখান থেকে তোমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পাচ্ছ। তো ওই প্রসেসটা যখন তুমি করছো, তখন ওটাকে বলা হয় when we are doing an exercise for calculating either the sample mean বা তোমাদের স্যাম্পল ভেরিয়েন্সটা, তখন তোমাদের ওখানে একটা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম তুমি ওখানে হারিয়ে ফেলছো। তো তখন আমাদের ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এন না থেকে n-1 হয়ে যায়। এটা তুমি দেখবে নেক্সট আমরা যখন কালকে কালকে তো হচ্ছে না, টিউসডে হবে। তো টিউসডেতে আমি আরেকটা সাম করাবো, এখানে আমাদের স্যাম্পল অবজারভেশন গুলো দেওয়া থাকবে, এন্ড ওখান থেকে আমাদেরকে স্যাম্পল মিন আর তোমাদের স্যাম্পল ভেরিয়েন্স ক্যালকুলেট করতে হবে। সেখানেও দেখবে আমাদেরকে এক্স আই মাইনাস এক্স বার ডিভাইডেড বাই n-1 ওই ফর্মুলাটা ক্যালকুলেট করি। তো সেখানেও n-1 ক্যালকুলেট করি, সো দ্যাটস ওয়াই ওই ক্যালকুলেশনটা করতে গিয়ে আমাদের ওখানে 1 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম লুজ হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অ্যাজ n-1 অ্যান্ড নট n। যেখানে তোমার n ইউজ হয়ে আছে সেখানে তুমি ভেবে নিবে সেখানে আমাদের ইনফরমেশন আছে রিগার্ডিং পপুলেশন প্যারামিটার, বাট যেখানে আমাদের ইনফরমেশন নেই অ্যান্ড উই আর কনসিডারিং অ্যান এক্সারসাইজ ফর ক্যালকুলেটিং দি স্যাম্পল ভেরিয়েবলস, সেখানে দেখবে তোমার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমটা কম হয়ে আছে। আচ্ছা, তুমি সবগুলো এক্সারসাইজ করে নাও নির্ঝর, লাইক লাস্টে তুমি যদি তোমাদের তাও ক্লিয়ার না হয়, লাইক দেখো এক্সারসাইজ করতে করতে তোমরা বুঝতে পারবে কি আচ্ছা এরকম কেন হচ্ছে, এরকম কেন হচ্ছে। তো লাস্টে তুমি যদি আরো কিছু ডাউট থাকে বা এটাই তোমার যদি ক্লিয়ার না হয়, তুমি আরেকবার বলবে, আমি আরেকবারও বুঝিয়ে দিব। তো এখন লাইক এক্সারসাইজ গুলো দেখো, দেন লাইক লাস্ট অব্দি আই হোপ ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া উচিত। তো এটার সলিউশনটা করে নি। সো টু টেস্ট দি নাল হাইপোথিসিস, null hypothesis H naught mu is equals to mu naught is equals to 24 against the null hypothesis H1 where mu is not equal to mu naught. Again এটা not equal to type আছে, তো আমাদেরকে মডিউলাস ফর্ম করতে হবে। So we will reject H naught if and only if modulus x1 minus mu naught s by root over n, this is greater than p n minus 1 alpha by 2, and theta তোমার সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউশন হবে, একটা মাইনাস টি আর একটা প্লাস টি। সো এখানে দুটো ইকুয়েশন হবে, তো দুটো ইকুয়েশন আগে লিখে নিব। তো একটা হচ্ছে এক্স বার গ্রেটার দেন মিউ নট প্লাস এস বাই রুট ওভার এন পি 39 0.005। 005 কেন হচ্ছে, আচ্ছা, এক মিনিট, এটা থার্টি ডিভাইডেড নাইন, বাই 2 এটা এটা হবে। অ্যান্ড দেন এখানে এক্স বার লেস দেন মিউ নট মাইনাস এস বাই এন পি এন মাইনাস ওয়ান। এন মাইনাস ওয়ান না লিখে ডিরেক্টলি আমি 40-1 লিখছি, 40 ছিল আই গেস, হ্যাঁ। তো থার্টি 39 কমা 0.005। দেন আমরা আবার আরএসএস ক্যালকুলেট করব। তো মিউ নটটা ছিল 25 প্লাস এস হচ্ছে তোমার 4 রুট ওভার 40। টি 39 এর ভ্যালুটা দেখবে আমাদের হচ্ছে এখানে 2.704। এটাও একবার চেক করে নেবে, সব ভ্যালুস গুলো চেক করে নেবে, বিকজ এক্সামে গিয়ে দেখবে মাঝে মাঝে কনফিউশন হতে থাকে। তো এটার ভ্যালু বেরোচ্ছে তোমার 26.71, অ্যান্ড নিচেরটা 25 minus 4 by root over 40 into 2.704, এটার ভ্যালু বেরোচ্ছে আমাদের 23.289, অ্যান্ড এক্স বারের ভ্যালু কি ছিল 22।
So 22 is less than এখানে 23.289, which is satisfying this equation. And 23 is greater than 26.71. This is not satisfying the equation. So since equation 2 has been satisfied, that is x bar is less than mu naught minus s by n pn minus 1 0.005 বা 39 এও লিখে দিতে পারো p 39. So we will reject the null hypothesis at 1% level of significance. Bas. আজকে অব্দি এটাই রাখছি। নেক্সট ক্লাসে কটা ক্লাস লাগবে? হ্যাঁ, 3-4টা ক্লাস লাগবে। ওটার মধ্যে আমি শেষ করে দেবো। আর তোমাদের আরেকটা নিউমেরিক্যাল টাইপ বোঝাবার আছে, ওটা হচ্ছে তোমাদের টাইপ 1 এরর এন্ড টাইপ 2 এরর। এটা তোমরা দেখবা মাথায় রাখিতে কয়েকটা সামস দেওয়া আছে। তো ওটাও একবার এক্সপ্লেন করে নেবো। ম্যাম এক দুটো হয়তো করাবে হয়তো, বাট মাথায় রাখিতে আরো আছে। তো ওটা একদম সব থেকে লাস্টে করাবো, লাস্ট ক্লাসে। তো কারো কোনো ডাউট আছে আজকের ক্লাসে এখন অব্দি? না দিদি। তাহলে আমি এটা পিডিএফটা আজকে সেন্ড করছি না, আমি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে সেন্ড করবো, বিকজ আজকে 5টাই সামস করেছি, তো নট ওয়ার্থ ইট সেন্ডিং। তো